of the snow. See this. So second day చూశారు మీరు ఆల్రెడీ. సో దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ డే ఆఫ్ ది స్నో. అంత క్లీనింగ్లో ఉన్నారనమాట. సో ఇప్పుడు క్లీన్ చేయడం ఉంటుంది, చుక్కలు చూపిస్తుంది మనకి. చూడండి, మీకు అంతా చూపిస్తుంది. చూడండి ఎంతమంది క్లీన్ చేస్తున్నారు. లెట్స్ గో వాచ్, లెట్స్ ఫాలో మీ. సీ దిస్. హే గైస్, నేను మై డ్రీమ్స్ మీడియా ఛానల్స్ మీ హరికృష్ణ. ఈరోజు థర్డ్ డే ఆఫ్ స్నో మీకు చూపిస్తున్నాను. సెకండ్ డే ఫస్ట్ డే సెకండ్ డే ఆల్రెడీ మీరు చూశారనుకుంటా. థర్డ్ డే అంటే ఇంకా అయిపోయింది, ఇంకేం లేదు ఇంకా. సో ఇంకా క్లీనింగ్ అనమాట. స్నో క్లీన్ చేసుకోవడం, కార్ క్లీన్ చేసుకోవడం చాలా చాలా టాస్క్. సో లెట్స్ సీ వాచ్ హౌ కెన్ యూ సీ దిస్. జస్ట్ ఫాలో, స్టే ట్యూన్. సీ దిస్ బ్యాక్ సైడ్. Too much snow in your car. कल निकालना था थोड़ा. कल कौन वो आया था क्लीन करने के लिए. हाँ, नो खुद के निकालता थोड़ा, नहीं तो आज बहुत दिक्कत है ना निकालने. Yes, this is people are cleaning, very slippery. బాగా స్లిప్ అవుతుంటాయి ఇక్కడ, చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి. Okay, 1 second I will take some pictures here. See, car clean చేయడం చూసారు జనాలు. క్లీనింగ్, టూ మచ్ క్లీనింగ్. చూడు, అపార్ట్మెంట్లో మొత్తం. సో పీపుల్ ఆర్ క్లీనింగ్ ద కార్స్. ఓడానికి సుమారు వర్షం వస్తే ఓకే, వర్షాలు సుమారు చాలా టైం. స్లిప్ అయింది కొంచెం, ఎందుకంటే ఐస్ గడ్డ కట్టిపోతే. స్టే కార్లో వచ్చిన పక్కన ఉండేది మరి, ఎందుకంటే వాళ్ళ కారు సిడ్ అయిన రోజు మనం గుద్దుకుంటాం. సో అది చూడండి, స్నో మిషన్, స్నో క్లీన్ చేసేది వెహికల్ ఉంటుంది. చూడండి ఎంత హైట్గా ఉంది. దిస్ ఇస్ ద వాటర్ మిషన్ అనమాట. స్నో క్లీన్ చేసేది చూడండి ఎలా ఉందో. క్లీన్ పెట్టి చూపిస్తారు. క్రెయిన్ లాగా ఉంటుంది, జస్ట్ లైక్ క్రెయిన్ ఎలా ఉంటుందో అలా. లైక్ క్రెయిన్.
अब क्या हाल चाल? सब मूव हो गए? सब मूव गए और नया अभी नहीं, अभी 15 तारीख को। This is very too much snow. So this is very amount of snow. Sometimes east coast more slippery. Very carefully. అలాగే 2 times slippery. చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలన్నమాట. ఏం కొంచెం స్లిప్ అయినా కాలు దగ్గర ఉంటాయి. చూసుకుంటూ జాగ్రత్తగా అడుగులో అడుగు వేస్తుంది. మధ్యలో పోతే కష్టం, ఎక్కడ ఇట్లా హాట్గా ఉన్న కాబట్టి స్లిప్ అవుతుంది. కేర్ఫుల్గా వాక్ చేస్తున్నా, వీడియో తీసుకుంటూ వెరీ కేర్ఫుల్గా వాక్ చేస్తున్నాను. ఇలా ఉందనుకున్న ఐస్ బాగా ఇది ఉన్నాయనుకో కొంచెం ఫాస్ట్గా నడిస్తే స్లిప్ అయిపోతుంది. ఎవరు వస్తున్నాడు సైడ్ ఉన్నా. శివ ఇప్పుడు చేస్తున్నావు క్లీన్ ఏం చైర్ వేసుకున్నారు ఇక్కడ తీయలేము నువ్వు దీన్ని నువ్వేం చేయలేవు శివ. చేయలేమన్నా శశి కాదు, పైన తీసే అంతే, ఆ పైన తీసేసే. ఇదేం తీయద్దు, నువ్వు తీస్తే కష్టం. ఇంకా అదే వాడు ఉన్నాడు తీస్తున్నాడు అందరికి, మొత్తం తీసేస్తాడు అక్కడ తీసేస్తున్నావు మొత్తం. ఇవి all this snow. ఇంత రోడ్లు క్లీన్ చేశారు, ఇంత కష్టం, ఇంత హైట్ ఉంది చూడండి. ఆల్మోస్ట్ ఇది 3 feet ఉన్నట్టు ఉంది హైట్. సో ఇదంతా మొత్తం క్లీన్ చేసి మిషన్ వస్తుంది, ఆ మిషన్తో క్లీన్ చేస్తారు ఇట్లా. సో క్లీన్ చేయడం అనేది పెద్ద టాస్క్. మరి ఎక్కువ వచ్చేస్తారు జాయింట్స్, క్లీన్ చేయడం జాయింట్స్ మొత్తం 2 days ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. మిషన్ వస్తుందండి తీసేస్తారు, తీసేసి ఎంటీ ప్లేస్ స్నో అంతా కొట్టేసి అప్పుడు మా కారు ఓకే భయంకరంగా
I hope you guys like this video. If you like this video, please like, share, subscribe my channel. మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి. And thank you so much for watching.